First of all, Shabbat Shalom. I have a question, and what does the prodigal son, or the parable of the prodigal son, o la parábola del hijo pródigo, have to do with Israel? tiene que ver con Israel? And what does it mean for everyone sitting here today? ¿Y qué significa para todos que estamos sentados aquí? I could see your smiles there. It's like they are presenting to you a steak right now. Como que le están presentando. Okay, I'm going to give a chance to you. Trust my friend Rabbi Velez to ask the most difficult question. El rabino Vilés. My dear brother, the prodigal son, it can have a double meaning. El hijo pródigo puede tener dos significados. Because first of all, we were grafted Porque primeramente, geográficamente, into God's family by adoption. say it again, I'm sorry, say it again, please. We were grafted into God's family by adoption. Nosotros fuimos insertados en la familia de Dios por adopción, injertados en la familia de Dios por adopción. And also Israel Y también Israel will come to know who Yeshua HaMashiach is. va a venir a conocer quién es Yeshua HaMashiach And they will return. y ellos regresarán. So, thus you see the prodigal son Entonces la parábola del hijo pródigo is also significant to those that backslide. también tiene significado para aquellos que recaen, que See, retroceden. what we have to realize why Israel is so significant is because there is a parallel significance Entonces el significado de esta parábola tiene algo paralelo to the Christian church a la iglesia cristiana and to what's happening with the Jews. y se relaciona con lo que está pasando con los It judíos. is as impossible Es tan imposible to separate el separar Jewishness el judaísmo, los judíos, from Christianity del cristianismo, as it is impossible así como también es difícil separar to separate Christ from his Jewishness. a Cristo de sus raíces judías, Cristo judío. I want to say one other thing. Y quiero decir una cosa más. Now, Pastor Nebi, it's impossible Pastor Nebi, tú me conoces, es imposible for you to touch on the African Jews para mí el hablar, para que tú and hables de have los me judíos sitting up on this africanos stage and say nothing. y que yo esté aquí en esta plataforma y no diga nada. Zephaniah 3:10 Sofonías 3:10 says, from beyond the rivers of Ethiopia, dice que del río de Etiopía the daughter of my dispersed children shall bring my offering. mis hijos dispersos levantan ofrenda. Now the prophet Zephaniah's Ahora, father, el padre del profeta Sofonías, his name was Cushi, su nombre era Koshi, which means black man. que significa hombre negro. What the prophet Zephaniah was talking Lo que about estaba hablando el profeta Sofonías was that there would come a day era que llegaría un día, like we are in right now, como el día que estamos ahora mismo, when those that had been dispersed donde aquellos que han sido dispersos by the transatlantic slave trade por el cambio de esclavos, la venta de esclavos, would come to a point of realization van a llegar a un día de renovación that Judaism en el que el judaísmo beat Islam va a vencer al Islam into Africa en África by over 700 years. por más de 700 años. I come from the Caribbean, Yo vengo del Caribe, where Isaiah says, sing unto the Lord a new song, donde dicen canta al Señor una nueva canción and his praise from the end of the earth. y su adoración hasta lo último de la tierra. Ye that go down to the sea, Va a través del mar and all that is therein, y todo lo que hay dentro de él. the isles, Las islas, and the inhabitants thereof. habitantes, Those that have been dispersed into the aquellos islands que han sido esparcidos a las islas are of African descent. son descendientes africanos. Those that have been dispersed into South and Central America, Así, aquellos que han sido dispersos al sur y a Centroamérica, many of them are of African descent. muchos de ellos son descendientes And africanos. those that have been dispersed into Y America, aquellos que han sido dispersos en América, many of them are of African descent. muchos de ellos son descendientes africanos. There is a movement across Africa Hay right un now movimiento alrededor de África ahora mismo with the Beta Israel. con el Beta Israel, Beta House of con Israel. la casa de Israel. The Ethiopian Jews. Judíos de The Etiopía, Igbos. los
Igboots. Igboots. All over Africa, people are waking up. Toda la gente africana se está levantando. We are in an awesome prophetic season. Estamos en un tiempo profético maravilloso. Where there will no longer be white men. Donde no longer white men. Donde no hay más hombre blanco. No longer black men. No hay más hombre negro. Because God has broken down the partition of racism. Porque Dios ha acabado con el racismo. In Jesus' name. En el nombre de